ഹലോ. സോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏത് വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ദർ ആർ 12 മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് oxides of nitrogen, SO2 sulfur dioxide, carbon monoxide, etc. Then comes the metals like zinc, lead, cadmium, etc. Then organic pollutants like benzene, where ഉണ്ടല്ലോ acetic acid, etc. Then photochemical oxidants like ozone, pan, etc. Then deposited matter, smoke, soot ആണ് കേട്ടോ, അത് soot, tar, dust, etc. Then solid waste, then fertilizers, radioactive substances, fluoride compounds, economic poisons, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ്? herbicides, fungicides, pesticides, nematicides, insecticides, rodenticides, etc. heat and noise. So up to this we have already discussed. Now from the ecosystem point of view, pollutants are classified into two. Which are they? Degradable and non-degradable pollutants. Degradable pollutants എന്ന് പറയുമ്പോൾ from the biodegradable ആണ് കേട്ടോ, biodegradable. അതായത് എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റേജ്, ഹീറ്റ്, എക്സെട്ര, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡീഗ്രേഡഡ്. നോൺ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ മീൻസ് DDT, long chain phenolic chemicals, aluminum cans, mercurial salts, അതൊക്കെയാണ് non degradable. So these are the two classification of pollutants on ecosystem point of view. Okay, clear. Now coming to the next section, that is environmental segments. There are 4 environmental segments. Which are they? നമ്മൾ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ലിത്തോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ. സോ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ദീസ് ഓൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ്. So atmosphere, the cover of air that envelops the earth, is called atmosphere. In other words, atmosphere refers to the protective blanket of gases surrounding the earth. It sustains life on earth and saves it from the hostile environment outer space. Hostile ഇതിലൊക്കെ കീ വേർഡ്സ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. Hostile environment of outer space. It can absorb most of the cosmic rays from the outer space and a major portion of electromagnetic radiations from the sun. It will transmit only merely ultraviolet, visible infrared radiations and radio waves while filtering out tissue damaging ultraviolet radiations. So atmosphere it is a realm of earth. Okay, it is an envelope, the cover of air which envelops the earth, that is called as atmosphere. It is actually a protective layer. This protects us. The atmosphere protects us from the hostile, means the sustainable അല്ലാത്ത, അതാണ് hostile environmental of outer space. Then പിന്നെ പറയുന്നത് it protects us from the cosmic rays from outer space and major portion of electromagnetic radiations of sun. Then it only transmit merely ultraviolet, visible infrared radiations and radio waves while filter out the tissue damaging ultraviolet radiations. The atmosphere plays a vital role in heat balance of the earth by absorbing the infrared radiations emitted by the sun and re-emitted from the earth. നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ശരിക്കും നമ്മൾ മേളിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. നമ്മുടെ എർത്ത് ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ഒരിക്കലും ഫ്രം ദി സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് റേസ് കാരണമല്ല എർത്ത് ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. എർത്ത് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഡൗൺവേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന് വരുന്ന റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേസ് കാരണമാണ് എർത്ത് ശരിക്കും ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓൺ കമ്മിങ് പാരാസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നത്. സോ എന്താണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ദി infrared radiations emitted by the sun and re-emitted from the earth. The major portion of atmosphere are nitrogen and oxygen, while the minor components are argon, carbon dioxide and some trace gases. The atmosphere is the source of oxygen and carbon dioxide. It is also the source of nitrogen, which
nitrogen fixing bacteria and ammonia manufacturing plants utilize to yield chemically bound nitrogen essential for animals. In addition to this, atmosphere plays a vital role of water from oceans to land as a part of hydrological cycle. Hydrological cycle atmosphere ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം important role play ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The dumping waste materials into atmosphere pose a problem for the survival of mankind itself on earth. So atmosphere significance പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കേണ്ടത്. It helps to maintain the heat balance. Okay, heat balance by absorbing the heat emitted from the sun and re-emitted from the earth പറയണം. പിന്നെ പറയുന്നത് it protects us from the hostile environment of outer space. It protects from the cosmic rays from outer space and electromagnetic radiations from the sun. Also it protects from the ultraviolet അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് highly tissue damaging ultraviolet rays നിന്ന് ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. നിയർലി ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ മാത്രമേ ഇത് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ റോളാണ്. ഓൾസോ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ. Now comes the hydrosphere. Hydrosphere is all of the water on or over the earth's surface. It includes water resources such as oceans, rivers, seas, lakes, streams, reservoirs, glaciers, polar ice caps and groundwater. About 97% of earth's water supply is in ocean. However, due to high salt content, it cannot be used for human consumption. About 2% of water resources is blocked in polar ice caps and glaciers, while only 1% is available for fresh water for human consumption. The main use of water are irrigation, thermal process plant. Other uses are domestic and industrial consumption. So, എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ടോട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ്. 97% ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന 2% എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സിലൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്ന 1% മാത്രമേ പോൺസ്, റിവർ വാട്ടർ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റൺ ഓഫ് വാട്ടർ, ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അനിമൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ സീവേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് കോസ് contamination of surface water. സർഫസ് വാട്ടറിൻ്റെ മേജർ കണ്ടാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. നമ്മൾ സോയിലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ വാട്ടർ ഇറിഗേഷന് മാത്രമല്ല, റെയിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് റൺ ഓഫ് ആയി പോൺസിലും നിയർ ബൈ ലേക്സിലും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് എന്താണ്, കെമിക്കൽസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അനിമൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ സീവേജ്. അതും ഒരു മേജർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്. Waterborne diseases caused by sewage alone have killed millions of people in developing countries. Developing country എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായ നാശമുണ്ടാക്കിയ പല ഡിസീസസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഹിസ്റ്ററി വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ റാറ്റ്. എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടാ. CVG കൂടെയാണ് ആ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത്. ദെൻ അക്വാട്ടിക് environmental chemistry is based on proper understanding of sources, transport, characteristics and chemical species of water. So that are all about hydrosphere. Now lithosphere, the layer of rock that forms the outer part of earth is called lithosphere. It consists of minerals occupying in the earth's crust and the soil. The soil comprises a complex mixture of minerals, organic matter, air and water. As far as environmental chemistry is concerned, the soil is the most important part of lithosphere. Soil ne patti detail on nammal ee section il parayutta. So that's all about lithosphere. Now biosphere. Biosphere ennu parayunnathu endana? The part of earth's surface and atmosphere in which plant and animal can live is called biosphere. It denotes the realm of living organisms and their interaction with atmosphere. That is atmosphere, hydrosphere and lithosphere, interaction with environment. So the biosphere
and the environment are influenced by each other. Thus, oxygen and carbon dioxide level of atmosphere are based on the plant kingdom. Because of the fact, green plants alone are responsible for the accumulation of oxygen in the atmosphere through photosynthesis and decay, the original atmosphere having been devoid of oxygen. Generally, the biological world is ultimately related to the energy flow in the environment and water chemistry. സോ നമുക്കറിയാം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ കാട്ടി ഒരു പക്ഷേ ഈ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പക്ഷേ എന്നും പറഞ്ഞ് പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് 0.01 കുറവാണ്. പക്ഷേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് അവർ atmosphere is devoid of oxygen if there is no plants. So remember that. So that's all about the environmental segments, various environmental segments. Now let's look on the composition of atmosphere. The atmosphere is the region of air present above the Earth's surface. It extends up to the height 500 km from the Earth's surface. The atmosphere is capable of supporting life on Earth and save it from the ill effect of ultraviolet rays from the sun. It consists a number of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, etc. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. മേജർലി നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ 78.09, ഓക്സിജൻ 20.94, വാട്ടർ വേപ്പർ 0.125, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് 3.2 × 10⁻²%. ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ ട്രേസ് ഗ്യാസസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലത്തെയാണ്. 0.001 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. ഓസോൺ 0.02 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. സോ ഇത് നോക്കി വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ആൻഡ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ്. നൗ ദി മേജർ റീജിയൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു 500 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി എർത്ത് സർഫസ്. 500 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ദി അപ്പർ സർഫസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 80 കിലോമീറ്ററിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോമോസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 80 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്. അതിനുശേഷം അത് ഹെട്രോസ്ഫിയർ ആണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 500 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി എർത്ത് സർഫസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹോമോസ്ഫിയർ ഹെട്രോസ്ഫിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർ യുവർ നോളജ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Major region of atmosphere. The atmosphere can be divided into number of different regions on the basis of temperature changes with change in altitude. These temperature regions and their characteristics may be summarized as follows. So നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഓൺ യുവർ സ്കൂളിങ്സ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 10th വരെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ജോഗ്രഫിയിൽ. ഇപ്പോൾ ദേ പിന്നെയും വന്നു. Troposphere. Troposphere is the lowest layer of atmosphere starting at the surface, going up to between 8 km at the poles and 18 km at the equator with some variation due to weather factor. So മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു 8 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി പോൾ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു 8 കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ ആൻസറിലും ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ കാണിക്കണം. എന്താണ്? ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇസ് ദി ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദി സർഫസ്, going up to 8 km along the pole and 18 km at the equator with some variation due to weather factors. One property that changes in troposphere is the temperature. The temperature drops up to -55 degrees Celsius on reaching an altitude of about 16 to 18 kilometers. The rate of decrease in temperature is 6.4 degrees Celsius, which is known as lapse rate. Okay,
ഇതിലുണ്ടല്ലോ പറയുമ്പോൾ യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി നോർമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലാപ്സ് റേറ്റ്. ലാപ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഹൈറ്റ്, അതാണ് ലാപ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി റീജിയൻ ത്രൂ വിച്ച് ദിസ് ലാപ്സ് റേറ്റ് occurs defines the troposphere. At the equator, troposphere is 18 kilometer thick, but at the poles it is only 8 kilometer thick. Essentially all the atmosphere's water vapor is in the troposphere. So ഇവിടെ lapse rate എത്രയാണെന്ന് നോക്കണേ. It is 6.4 degree Celsius. ഈ പോയിന്റ് ഇടാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. That is the lapse rate. The coldest layer at the top of the troposphere is called tropopause. It is the lowest temperature and resulting condensation of water to ice particles prevent water from reaching altitudes where it would photodissociate through the action of high energy ultraviolet rays. ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ട്രോപ്പോപോസ്. ട്രോപ്പോപോസ് മാർക്സ് ദി എൻഡിങ് ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ മാറി അവിടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഐസ് ആയിട്ട് അവിടെ കണ്ടൻസ് ആവുകയാണ്. വാട്ടർ മാറി ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ടോട്ടൽ വാട്ടർ വേപ്പറും ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, എസ്കേപ്പ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഡിസോസിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അന്ന് എനിവേ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള റീജിയനിൽ ഹൈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഡിസോസിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി വേറെ പല കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മീൻസ് വാട്ടർ ലോസ് ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ട്രോപ്പോപോസ്. ദസ് ട്രോപ്പോപോസ് ആക്ട് ആസ് എ ബാരിയർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദി നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദി എർത്ത് വിത്ത് അക്കമ്പനിങ് decomposition of water. The principal chemical species in the troposphere are water, nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Now next comes the stratosphere. ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് പറയാം. Stratosphere. The region of stratosphere starts at the top of troposphere at a thin atmospheric cell called tropopause, where temperature begins to start fairly constant, increasing slightly in going on altitude to 50 km. The stratosphere includes much of the ozone layer. The stratopause marks the narrow zone at the top of stratosphere where the temperature begin to decrease again with increasing altitude as the mesosphere is entered. In stratosphere, the temperature increases as altitude increases. The overall temperature reaches a maximum at the upper limit of stratosphere. The principal chemical species in the stratosphere are nitrogen, oxygen, O3, ozone and some H2O. അതായത് ഓസോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏത് ലെയറിലാണ്? സ്ട്രേറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഓസോൺ കണ്ടന്റ് വരുന്നത്. Then comes the mesosphere. The region extending roughly to 80 km on the top of stratosphere is the mesosphere. Its temperature drops to between -80 degrees Celsius to 90 degrees Celsius, -90 degrees Celsius. In the mesopause, a thin zone where temperature stabilizes and starts to increase again as thermosphere is ascended. The temperature decreases with increasing altitude in mesosphere due to decrease in level of radiation absorbing species, particularly ozone. അവിടെ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രേറ്റോസ്ഫിയറിൽ കൂടുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓസോൺ. ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബിങ് സ്പീഷിയാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബിങ് സ്പീഷിയായ ഓസോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. സിൻസ് സ്ട്രേറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസോണിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി ലെവൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബിങ് സ്പീഷീസ്. ഓസോണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബിങ് സ്പീഷീസ്. ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ മെസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ, then O2 ഓക്സിജൻ, then O2 മൈനസ്, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയതാണ് കേട്ടോ, then NO
minus. Thermosphere is the region about 80 kilometer extent, 500 kilometer altitude. The chemical species present in the thermosphere are N2, O2, O2 plus or minus, or that O2 plus, O plus, NO plus, etc. As ionization of molecule and atomic species takes place in the lower part or layer, the thermosphere is called ionosphere. അയനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അയനൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ്, ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദി ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേരിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് based on the temperature variation with the height. So clear, right? So we can discuss air pollution and classification of air pollutants in our next video.